it out, check it out. All you Mora fans, Mora Eldris fans. Yeah, baby. Yeah, I'm a little freaking out because I became a monster fan. Let me hold on a second. What is that? Pabst Blue Ribbon beer with Japanese on the side? What? That's American. American. Not American. American. I don't know what that... Korean, Japanese, Chinese, I don't know. Well, what's that got to do with Mora knives? Well, I just happen to be drinking this and just seen it. Here we go. This is my EDC. I think this is called the Mora HQ or something Flex. Real flexible blade, short, super grippy. Of course, the regular. Look at, I wore this so much on my belt and had this sticking down into my pocket here that the actual case has become sort of bent. Awesome. So this has been my EDC right here every day, day in, day out for months and months now. I'm not a bushcrafter. I did an entire video that I'll put in the card up here, end card screens, you know, where their little videos are. I'll put it in the link below. How I just don't get the whole bushcraft thing. The whole, you know, whittling with wood. I'm a fisherman. I charter fish. I take people fishing for a living. I always want a knife to cut rope, cut line, cut anything. It came in real handy the other day when, believe it or not, bottlenose dolphin got tangled in our lines. And I ended up having, that's a long story, but I had to end up cutting the fishing line like so fast it was ridiculous. So I've had a Mora Eldris, and you'll see I've tried different things. I tried the neck knife thing. Nah. Well, I just get so used to doing this. It's kind of like the old gunslingers, right? It's like Clint Eastwood. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Favorite movie of all time, The Good, The Bad, The Ugly. I got this badass Eldris. This thing is so ungodly sharp because I even put a whoop ass on it. And I like it. I like it just for popping line, just fishing line, you know? And sometimes I'm feeling like I want to go lightweight. So, yeah, I mean, this is a little bigger, of course. I mean, come on. We're talking almost twice the size, right? This is one bad mammer jammer, though, for the price and just how tough and utility it is. And I'm big into utility. So I'm watching this video, and I'll have to give a shout out to the guy. I'm seeing him how he's taking a Mora Eldris sheath, right? And he's making a belt clip out of it. And I'm thinking to myself, yeah, I've tried it. And nothing really seemed to work. It's quite hot here in the lovely state of Florida right now, so I'm kind of getting heated up. But let me show you what I did. I got my big wide belt here. Let me show you what I did. And it took unbelievable amount of time to do this. I could not believe it. But this is a clip, and it even says it right there, off a SOG knife. A SOG. And what it had was two tabs sticking out, and it was sort of a neck knife, belt clip, goofy knife. Really kind of goofy. I don't know why I ever bought it. Because I was in search of a small, but that's here nor there. So what I did is I took these, they had these little ears that went into sort of a Kydex kind of case. But it had a very nice belt clip.
And right there, there's a little hook that goes in like that. So I'm thinking, if I cut the two ears off, drill a hole, you can see a nut right there. If I drill a hole through this, drill a hole through the case, clip it on there, and I mean that thing ain't going nowhere, right? And I actually chop just a little tiny notch in the plastic. What I'll be able to do is transform this into a belt clip for this. Because as I mentioned on this other guy's comments on his YouTube video about making his belt clip, I said, when the hell is Mora gonna get with the program? So Mora, if you see this video, you know, come on folks. You put one of your famous little plastic belt clips like this integrated into this case, you are going to have more of a winner. Everybody loves this knife, right? Everybody loves it. But here's your hang up, folks. This is your hang up. Yeah, there's neck knife people out there that live in Sweden or, you know, over in Europe maybe. But where do you sell a lot of your knives? There's the question, folks. That's the question for you folks over in Mora. Where do you sell a lot of your knives? Well, Americans, we wear belts. At least fishermen, outdoorsmen wear belts. We want a belt clip. I would be so satisfied with that on this. I would be so satisfied. You still have your hole. You can still do the neck knife deal if you want to be Joe Cool. Okay, I tried it. Didn't work. Agitating. I'm in the heat in the United States of America in Florida. It's 110 degrees in the shade, so come on. I didn't feel like, and even where I wore this underneath my shirt to be kind of incognito, you know, it still became a little bit aggravating. Mora, you're really, really messing up here, folks. And on top of this, put just this little bump. Put the little bump right there so we can pop it out just like you do with this. You go like that, you know, you put your hand there and you push it out of the case. Do you need me to come over there and redesign it for you? I will probably bet you money that you'll make more money. It turned out that way down in there, I put a really, really flat bolt kind of hex head, or not a hex head, what was it, a Phillips head, and it's totally not in the way. I got lucky, folks. I got lucky. I found that I had this laying around, and with that little bend, I drilled a hole, but I don't know what the heck this belt clip is made out of. It's made out of like freaking titanium or something. I could not hardly drill the hole through it right there. It broke bits. I mean, I went through 10 bits just to get the hole started. So I don't know what SOG makes this out of, but it is some kind of wicked super steel or something. I mean, it was breaking bits. And I even had oil going on it too. So either way, fits right in there. I guess I'll push off with the back of this. And now I have what they call a winner. This is a winner, okay? Because I could put it on my big, wide, big old black belt here. Slide her up. Put her through my, you see as fishermen, I always wear a big, heavy belt because when I'm on a big one, a big fish, I take the rod butt and I stick it right there as I'm reeling in a big fish. I stick it on the hard part of the belt. Hint, hint to a lot of fishermen or wannabe fishermen. You know, there's a lot of wannabe fishermen out there, but they don't know over time that us fishermen,
we wear a tough ass belt because you want to be able to put the rod right on your hip. So, there we go. It's not going anywhere. It's nice and sort of small, kind of obtrusive here, non-obtrusive. Pull it out, bam. Cut some line. The whole idea about the Mora sheaths is they fall right into place. Pull it out, boom, boom, cut, cut. Slit. Oh yeah. Drop her in there, bam, hit her down. And I'm on my way. Now I got not only several of these EDC, everyday carry, right? I'm not a bushcrafter. I'm not a whittler. I'm not none of that. I'm a need a knife, and when I need it now. This now really makes me so happy. And like I said, you're gonna have to make your own because, you know, I don't really believe Mora's gonna get the god dang hint very soon. They don't seem to be getting the hint. Oh, they sell that little bullshit on here. They sell that little belt loop leather thing. Come on. That is what we want in the United States of America, folks. That's what we want over there. Okay, Mora? When you make one that's like this, send one to me. I'll do a video about it. How about that? Now, I can actually use my Eldris the way I want to. That's my rant for the day. And breaking, what, I don't know, 6 bits. And just to put that on there took me probably like an hour and a half. But I got lucky, like I said, I got lucky. I looked through all my junk from all my other knives, and I found a belt clip that really worked. This video isn't really for my fishing subscribers, I guess you could say. So this is for the rest of the world. This is for you bushcrafters, you whittlers, you Mora fans, you Eldris fans out there. One of the many videos about fixing Mora's goofiness. Mora Eldris. Ist das ein praktikables Messer? Wenn ihr meine Meinung interessiert, bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Mora Eldris, 100.000 Reviews gibt schon dazu und jetzt erlaube ich mir auch noch meinen Senf zu diesem Messer zu geben. Ich habe jetzt vor einiger Zeit habe ich ja das Mora Gunsball reviewed. Und meine Meinung zu diesem doch sehr, sehr netten Messer als Evolution sozusagen oder Revolution oder was immer bei Mora diskutiert. Wenn ihr das interessiert, dieses Video, dann gebe ich da den Link da. Schaut euch das an, ist ganz interessant und dieses Messer habe ich ja lieben gelernt. Ja. Es ist wirklich, ich habe das sehr, sehr häufig dabei, einfach aus dem Grund, weil es ist sehr leicht, es kostet nicht viel. Meiner Meinung nach nicht viel, ja, kann jeder sehen, wie er will. Einfach eine super Sache. Ich meine, wenn du einen Mora 2000 hast aus der Vergangenheit, dann macht es keinen Sinn, aber du kannst einsteigen mit dem. Das Eldris, auch das habe ich jetzt schon einige Zeit und habe ich ja auch schon hergenommen. Über ein Jahr habe ich es jetzt, über ein Jahr. Ja, ich habe es schon wieder geputzt, weil ich tue gern Feuerstahl damit anreiben. Ich gebe es auch meinen Kursteilnehmern, die zu meinen Survival-Trainings kommen und mit dem Feuerstahl keinen Erfolg haben. Denen gebe ich dann was, wo ein bisschen die Kante schärfer ist, damit da mehr Material runtergeht. Dann geht das gut und hat alles gut überstanden, lässt sich gut nachschärfen, ist ein nettes Messer. Aber die Frage ist halt jetzt auch die, und ich will es nicht schlecht machen, will ich gleich vorweg sagen, ich will es nicht schlecht machen. Nur der Punkt dabei ist halt, was ist es? Es ist ein nettes Messer,
absolut ein nettes Messer, das in gewissen Bereichen nützlich ist und es ist ein Gimmick. Für mich zumindest. Jetzt kann man sagen, rein, es ist ein Art Neckknife. Naja, ich weiß, da gibt es da das mit dem Bundle zum Raum. Ist okay, ist ein Neckknife, soll so sein, ist okay. Neckknives habe ich immer wieder, aber da habe ich andere, die mir lieber sind. Aber das ist egal, das ist nur meine Meinung. Wenn ich es jetzt einfach so in der Tasche habe oder dann ist der Punkt, die Klinge reicht aus für viele Dinge. Zum Schnitzen echt super und wunderbar und es lässt sich auch voll super angreifen. Schau mal her, da, dieser dicke Teil da, ja, das liegt wirklich super in der Hand. Zum Schnitzen liegt da irgendwo was, ja. Da zum Beispiel, das ist eine Esche, ja, das ist eine Esche. Wenn dir das Thema Baumkunde interessiert und du wissen willst, was du da beschnitzt und was du mit den Bäumen anfangen kannst, dann gebe ich da unten einen Link, da unten zum Baummentor-Programm von mir. Da kriegst du ein Jahr lang jede Woche ein neues Video, wo ich da unterschiedlichste Baumarten vorstelle. Also wenn dir das interessiert, dann sei dabei. So wie mein Kräutermentor-Programm. Also es lässt sich echt super. Und Esche ist nicht unbedingt ein weiches Holz. Lässt sich echt super damit schnitzen. Also mir taugt das, ja. Mir taugt das. Ein super Schnitzmesser. So, die Frage ist halt jetzt, was will ich damit tun, wenn ich Bushcraften gehe oder mit den Kindern rausgehe und schnitzen will oder explizit ein Training habe, für das ist das super. Ja? Da kann ich das super verwenden, keine Frage. Ist es ein EDC-Messer, weil mich das auch manche immer wieder fragen? Meiner Meinung nach nicht. Zumindest nicht für die Stadt. Das ist ein Outdoor-Messer für Wald und Wiese und lustig, ja, tralala. Wenn du etwas im Wald suchst, ja, habe ich jetzt vor kurzem ein Review gemacht zu diesem Manley-Messer, ja. Abgesehen davon, das ist auch 42A-konform, aber das ist ein schönes Messer, das kann ich zusammenklappen, da brauche ich nicht irgend... Es ist ein Teil. Und das ist halt bei dem Eltris anders, ja. Ist ganz einfach so. So, gehen wir es wieder rein. Das machen wir dazu, damit das nicht runterfällt. So. Das ist bei dem Eltris nicht so. Also es ist ein nettes Gimmick. Ein gutes Messer. Und die Klinge reicht für die ganzen für die meisten, ganzen ist falsch, aber für viele Schnitzarbeiten einfach aus. Sau scharf, ist voll lustig, voller liebes Messer. Ja. Aber es ist kein absolutes Must-Have. Ich meine, was ist ein Must-Have? Aber es ist ein nettes Spielzeug. Das man taugt, aber braucht man es unbedingt? Nein. Nein. Ein ganz kurzes Video. Wirklich wieder nur, ich hoffe, dass es ganz kurz war, aber egal. Ein kurzes Video. Meine Meinung dazu. Findet den Link unten zu den Produkten. Schau dir das ganz einfach an, ob du das Geld dafür ausgeben willst oder nicht. Ich finde es lieb. Ist ein nettes Spielzeug. Super scharf und alles. Aber es ist keine absolute Notwendigkeit. Ich mag dir um einen Kommentar bitten. Ich mag dir ganz einfach darum bitten, wie du das siehst. Hast du das Älteres im Einsatz? Oder hast du das ganz voll im Einsatz? Ja, da ist einfach schon ein bisschen mehr da. Das kann man ein bisschen besser angreifen. Geht irgendein Tier da oben durch? Ja? Ich höre das die ganze Zeit. Ja gut, ja. Ist halt so, schau ich mir dann gleich an. Ich mag dir um einen Daumen nach oben bitten. Aber wenn du das erste Mal hier bist, da geht es zum René Rossmann Kanal. Ein paar andere Videos zum Anschauen und der Link zum Produkt einer René Rossmann. Bis bald, ciao. Este es el producto. Viene la caja un poco dañada. No traía el sello de la parte de abajo. La bolsa. Sin nada más. Solo venía esto.